Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Power bank. Some from somewhere. Its sale is finished, it appears. All night it was charged. Hare Krishna. You are all welcome at Sri Jagannath Baldev Subhadra Temple, ISKCON, Berdsk. Добро пожаловать в храм Господа Джаганнатхи, ISKCON Berdsk. We are very happy and pleased to be with the devotees again here. Мы очень рады снова быть здесь с преданными. And particularly when we are discussing Srimad Bhagvatam. Особенно, когда мы обсуждаем Шримад Бхагаватам. So we are reading from Srimad Bhagvatam, 5th canto, 11th chapter. Мы читаем Шримад Бхагаватам, 5-ю песню, 11 главу. Instruction of Jad Bharta to Maharaj Rahugan. Наставление Джады Бхарата Махараджа Рахугане. So Jad Bharta is the third birth of Maharaj Bharata, son of Rishabdev. Бхарата — это третий сын Махараджа Ришабхадева. So it's the third birth. Это третий Бхарата. First he was Maharaj Bharata, son of Rishabdev. Это третье его воплощение. Сначала был сыном Then Ришабхадева, Махараджа Бхараты. Then somehow
So we are here at ISKCON Jagannath Temple, Berdsk, and we are discussing Srimad Bhagvatam, 11th canto, 5th canto, 11th chapter and verse 11th, where Jad Bharat is instructing Maharaj Rahugan. Итак, еще раз мы сейчас находимся в Бердском храме Господа Джаганнатхи. Мы читаем пятую песню, 11 главу, наставление Шабха Дева, наставление Махараджа Бхарата и Махараджа Рахугани. So Maharaj Bharat is son of Rishabdev, who is incarnation of God. Махараджа Бхарат — это сын Ришабха Дева, который является воплощением Господа. And he is described as a devotee at the level of bhav, Его описывают как преданного на уровне бхавы, bhav bhakti. бхава бхакти. It means he has already completed the sadhan bhakti stage. Это значит, что он уже закончил стадию садхана бхакти. And because he gave up all his kingdom, is called vrakti. It is in a nectar of devotion. The symptom of bhav bhakti are 9, and the one is vrakti, means renunciation, and he is the Bharat. Maharaj Bharat is example of renunciation. В нектаре преданности говорится, что есть 9 признаков бхава бхакти, и один из них — это отречение. И Махараджа Бхарата является примером этого отречения. But Он in, избавил свое царство. at the stage of bhav bhakti, still there is some trace of some aparad. Но на стадии бхава бхакти все еще есть какие-то следы аппарата. So this Maharaj Bharat, while living at the bank of river Gandaki, И когда Махараджа Бхарата жил на берегу реки Гандаки, he had a merciful attitude towards a baby deer, он проявил сострадание к маленькому олененку. and the mother deer just died. А мать олененка умерла. Then this merciful nature become more like attraction to the deer, which is cause of his bondage. И затем это сострадание переросло в привязанность к этому олененку и стало причиной его порабощения. To be merciful is good, Быть милостивым — это хорошо, быть сострадательным. but to be attached is a bondage. Но быть привязанным — это порабощение. Therefore, once he was looking for deer and he fell down and died while thinking of deer. И однажды он искал олененка и упал и оставил тело. So he became deer. И он стал оленем. So in second birth, Maharaj Bharat became deer. И во втором своем рождении Махараджа Бхарата стал оленем. This is example of reincarnation. Это пример реинкарнации. And this is the example of proof of Bhagavad Gita. Whatever you think at the last moment, you will become that. И это доказательство того, что говорится в Бхагавад-гите: о чем бы ты ни думал в момент смерти, ты перенесешься в это тело. And the second thing is that if we do devotional service, even if we don't complete, it is not last. И еще один момент, что если мы совершаем практику и не закончили нашу практику, то это не потеряется. Therefore, Maharaj Bharat's devotional service up to the level of bhav was still in the body of deer. И поэтому Махараджа Бхарата все еще находился на стадии бхава в теле оленя. And he was waiting to give up his body at the ashram of Pula Rishi. И он ждал, пока он оставит свое тело в ашраме Пула Риши. Then he left the body of a deer and become a son of a Brahman. Затем он оставил тело оленя и стал сыном Брамана. But this time he wanted not to be entangled in material activities, so he was acting as as jad. Jad means like table or like wall. Но он не хотел быть замешанным в материальной деятельности, поэтому он действовал как джар. Джар означает стена или стол. He don't want to be entangled in anything. Он не хотел быть замешанным ни в чем. Now that deer И этот олень So Maharaj Rahugan was the
king of Sindh and Sover province. Махарадж Рахогана был царем провинции Синдха Sindh Sover. и Совер. The Sindh is in Pakistan right now. Синдх это в Пакистане сейчас. I was born in province of Sindh. Я родился в этой провинции Синдх. And the Sindh is a very ancient civilization of more than 7,000 years. И это очень древняя цивилизация, ей насчитывается более 7000 лет. Very old civilization. Очень древняя. So Maharaj Raghugan was very pious and he was going for pilgrimage to Ganga Sagar. Махарадж Рахоган был очень благочестив, и он отправился в паломничество в Ганга-Сагар. Ganga Sagar is a place where river Ganga meets the ocean. Ганга-Сагар это место, где река Ганга впадает в океан. This is the place where Bhagavan Kapil Dev resides. Это место, где находится Бхагаван Капила. And this river Ganga was brought from the celestial planet by Bhagirath for deliverance of his uncles. И река Ганга была принесена с райских планет Махараджа Бхагиратхи, чтобы освободить своих дедов. So there's a very pious place. Это очень благочестивое That is место. one of the pilgrimage, holy place. Это одно из мест паломничества, святых мест. It is said, Anya Tirath bar bar Ganga Sagar ek bar. You can go to the other holy places again, but once you go to the Ganga Sagar, that's it. Говорится, что вы можете посещать разные места паломничества, но когда вы придете в Ганга-Сагар, то... And ISKCON from Mayapur having a very big, huge festival in winter by 14th of January. There's a big, millions of people pour in. И ISKCON Майапур проводит там огромный фестиваль, миллион людей приходят туда в январе, 14 января. It's a Ganga Sagar festival. Фестиваль Ганга-Сагара. So this Maharaj Rahugan was carried in a palanquin. Махараджа Рахогана несли в паланкине. One of the carrier was sick. И один из носильщиков заболел. Therefore, this Jadabhart was engaged to carry the palanquin. И поэтому Джаду Бхарату он нес паланкин царя. But he was so concerned about small insect on the road that he was putting his foot here and there. Но он очень заботился о насекомых, которые ползли по дороге, и поэтому он переставлял свои ноги то туда, то сюда. So Maharaj Rahugan was getting little jolting and he was feeling uneasy. И Махараджа Рахогана немножко из этого потряхивало, и он чувствовал себя не очень комфортно. And in anger he said, "Who that nonsense is shaking my palanquin?" И в гневе он сказал, кто это за негодяй трясет мой паланкин? Oh, everybody said, "This is the new man, he is doing this." А вот это новенький, это он. So Maharaj Rahugan says, you are thin, you are weak, you are tired. What are you? You don't think I am king, I will punish you. И тогда он сказал, ты устал, ты слишком слаб, ты думаешь, что думаешь, я царь не накажу тебя? And first time Jadabhart spoke his mouth. И в первый раз Махараджа Бхарата что-то сказал. It is said that deer became Maharaj Rahugan. И говорится, что вот этот олененок, он стал Махараджа Рахуганом. Therefore he has still attachment to that deer. И поэтому у него все еще была привязанность к этому олененку. So he wanted to enlighten Maharaj Rahugan. И поэтому он хотел просветить Махараджа Рахугана. He said, you are speaking of body, I am soul. There's a difference between the body and soul. Soul is not tired when the body is tired. Он говорит, ты говоришь о теле, а я душа. Душа не устает, когда устает тело. And Maharaj Rahugan was very pious, so he jumped down from the palanquin. Махарадж Рахуган был очень благочестив, поэтому он спрыгнул с паланкина. He said, you are a spiritual man. I am sorry, I am afraid of offending Brahman. Who are you? Он говорит, вы духовная личность, я очень боюсь оскорбить Брахмана, кто вы? So you said you are not tired. After all, the
palanquin is on your shoulders, so you must be feeling pain. Он говорит, вы говорите, что вы не устали, хотя несли этот паланкин, и вы, должно быть, чувствуете. Then he gave the example. Затем он привел пример. You put on a fire some pot and put a rice in the pot, so the fire become also, the pot become hot and the rice become also hot. Если вы поставите горшок с рисом на огонь, то и горшок нагреется, и рис нагреется. So when the palanquin is on the shoulder, then your shoulder will become tired and you will become tired also. И когда вы положите паланкин на свое плечо, то и ваше плечо устанет, и вы устанете. Now, in this section of the Bhagavatam, there are only 17 verses in this chapter. В этой главе Шримад Бхагаватам только 17 стихов. So he's saying fire is material, Он говорит, что огонь материален, pot is material, горшок материален, water in the pot is material, вода в горшке материален, rice is material. рис материален. Therefore, they feel the heat. Поэтому они чувствуют этот жар. But my body is material, Мое тело материально, but my soul is not material. но моя душа не материальна. So my body is tired, Поэтому если тело soul is устало, not tired, душа не устала. because soul is different from body. Потому что душа отлична от тела. Then Maharaj asked, then who is actually suffering and what is the cause of suffering? Затем Махараджа спросил, но кто на самом деле страдает, и в чем причина страдания? And the answer is, it is the mind only. И ответ таков, это только ум. And this mind is master of 10 senses. Ум управляет 10 чувствами. 5 knowledge acquiring senses, 5 познающих чувств, eyes глаза for form, видят форму, ear уши, for sound, звук чувствует, nose for fragrance, нос чувствует, tongue for taste, язык чувствует вкус, and the skin for touch. и кожа чувствует прикосновение. And there are 5 working senses, Существует 5 действующих чувств. hands, Руки, legs, ноги, tongue for talking, язык для разговоров and the 2 excretory senses. и еще 2 чувства. So mind control all these 5, Ум контролирует все эти 5 чувств, all these 10. все эти 10 чувств. So there are all 11 together. И всего их 11. And this mind, because of the attachment to these senses, there is a feeling of suffering. Из-за привязанности к чувствам ум чувствует страдания. But then there are many more varieties of mind's attachment to these senses. И существует много разных разновидностей того, как ум привязывается к чувствам. So the verse 9, 10 and 11 describe functions of the mind. И 9, 10 и 11 стих описывают функцию ума. So we are reading today verse 11, that is the function of the mind. Мы сейчас читаем 11 стих, это функция ума. There are not only 11 transformation of mind, there are more. Есть не только 11 трансформаций ума, есть больше. So what are the other, so this is the verse now we will read. И мы сейчас прочитаем о других. This is spoken by Maharaj Jadbharat Этот стих произнес Махараджа Джада Бхарата, and teaching to Maharaj Rahugan. наставляя Махараджа Рахугана. Dravya Subhava Asya Karma Kalai Ekadasanshi Ekadashami Manaso Vikaraha Sahasrashah Shatashah Kotishascha Kshetragyona Mithona Swatahasyo Dravya Subhavasya Karam Kalai Ekadasansi Manaso Vikara Sahasrasha Satashakotishascha
Kshetragyo na mitho na swattah syo. Dravyah subhavasya karma kalai. Ekadashansi manaso vikara. Sahasrasah shatashakotishacha. Kshetragyo kshetragnotto na mitho na swattasyo. Dravyah subhavasya karma kalai. Ekadashami manaso vikara. Sahasrasa satasah kotishascha. Kshetragnattah no mitho na swattasyo. Dravya subhavasya karma kalai. Ekadashansi manaso vikara. Sahasrashatashakotishaschа. Kshetragyato namito sanaswatasya. Dravya subhavasya karma kalai. Ekadashami manaso vikara. Sahasrah satasah kotishascha. Kshetragno na mitho sanaswatasyo. Mataji. Dravya subhavasya karma kalai. Ekadasanse manaso vikara. Sahasrasah satasya kotishascha. Kshetragyotana mitho na swatasyo. Okay. There are 5 things in the first line. В первой строке упоминается 5 вещей. Dravya Древья. means material objects. Материальные объекты. Generally, dravya means earth, water, fire, all these which are material things. Дравия означает огонь, вода, воздух, эти материальные элементы. Subhava means our nature. Свабхава означает нашу природу. Our nature is found by the influence of 3 modes of material nature. Наша природа сформирована влиянием 3 гун материальной природы. And asya means actually the antahkaran or internal senses. Асия означает внутренние чувства. Antahkaran, which means mind, intelligence, false ego, and consciousness. Антакаран означает ум, разум, ложное эго и сознание. So this is called asya. Это называется ашья. And then karma means whatever action we perform. Карма означает поступки, которые мы совершаем. And kalai means the influence of the time. Калах означает влияние времени. So these 5 things, Эти 5 вещей, when act on ekadashi manaso vikaraha, when they act on 11 transformation of mind. когда они действуют на 11 трансформаций ума, And what are the 11? и что это за 11? 5 knowledge acquiring senses, 5 познающих чувств, 5 working senses, 5 действующих чувств and mind. и ум. So when they are working on that, these all 5 things, Когда они действуют на sahasra means thousands, вещи, сахасра означает тысячи, shata means hundreds, шат означает сотни, kotishu means millions. котиша означает миллионы. So there are many transformation of mind. И
Есть множество преобразований ума. Like Dravya. Как If you see gold, Если вы видите mind thinks, oh, золото, I need this. ум думает, мне это надо. And if you see stool, I don't need this. Если видите испражнение, говорит, нет, мне это не надо. So this is the Dravya. Это означает How древнее. it influences the mind Как это влияет на and the наше senses. и на наши чувства. Subhava. Свабхава. If you have a greedy nature, Если у вас жадная природа, then you want to accumulate things. вы хотите завладевать вещами. If your nature is more pious, Если у вас более благочестивая природа, then your mind will be more attracted to the rituals. тогда ваш ум будет более привлечен ритуалами. If our nature is a mode of ignorance, then we are in a drinking, in a drugs. Если ваша природа больше завладевает гуна невежества, то вы So many varieties of transformation of suffering. наркотики, так много вариантов. And Asya means antakaran, means the inner senses. Аша означает наши внутренние чувства, антакаран. And everybody has a different set of antakaran. И у каждого разное состояние антакарана. And therefore he acts in a different way. Поэтому мы действуем по-разному. No two persons are same, Нет двух одинаковых людей. because antakaran is different. Потому что у них разные антакараны, разные. And karma means our actions, which we do with the senses. Карма означает наши действия, то, что мы делаем. And that also influence our all suffering or happiness. Это также влияет на то, страдаем мы или So радуемся. we know there are three types of karma. Есть три вида кармы. Karma, which are pious activities, which give rise to the good result. Карма – благочестивая деятельность, которая приносит хороший результат. And vikaram, which are the actions against the scripture, always give suffering. Викарна – это действие против священных писаний, которые всегда приносят страдания. And there is a akaram, which means working for Krishna consciousness. И акарана – это значит действие в сознании Кришны. So they have a different effect. И у них они производят разный эффект. And kala means influence of the time. Кала их означает влияние времени. In the night, there is a different setup of mind. Ночью одно состояние ума, In day, there is a different setup of mind. днем другое. And if there is a rainy day, then you have a different thinking. Если идет дождь, то у вас уже другое мышление. Very hot day, it's very different thinking. Если слишком жарко, то у вас уже So по-другому they мышление. influence the function of mind. Это все влияет на функцию ума. Therefore we have sahasra, therefore we have thousands of transformation of thoughts in the mind. Поэтому у нас существует тысячи преобразований или мыслей в уме. And it is 100 and 1,000 and millions. Сотни, тысячи и миллионы. But they are not on their own, swataha. Но они не сами по себе. And they are not by interaction of other things, mito. И это они не связаны с взаимодействием с другими вещами. They are under kshetragyato, which means super soul. Они находятся под влиянием кшетра, из сфер души. Now in Bhagavad Gita there is a chapter called Kshetragya. В Бхагавад-гите есть глава, которая называется Кшетра и Кшетрагья. Generally kshetra means field of activity. Кшетра означает поле деятельности. Like you have a land in which there is a plantation of the grains or fruit, that's called kshetra. Например, у вас есть поле, где вы выращиваете фрукты и овощи. Это называется кшетра. And the kshetragya is a farmer who do the cultivation. И кшетрагья – это фермер, который занимается. It is the one kshetragya. Это единственный кшетрагья. The other kshetragya is government which own our land. Это один кшетрагья. Другой кшетрагья – это правительство, которое владеет нашей землей. The second kshetragya is called super soul or paramatma. И вот второе кшетрагья называется сверхдуша или параматма. And he is actually controlling all the transformation of the И mind. на самом деле это он контролирует все трансформации ума. Now you can read the word-to-word meaning for all the devotees. Теперь прочитаем дословный перевод. Дравья физическими элементами. Свабхава природой как причиной развития. Ашая окружающая обстановка. Карма
поступками, которые предопределены деятельностью в прошлом. Калаи, временем. Экадаша, 11. Ами, этим. Манаса, ума. Викараха, преобразование. Сахасраша, Sahasrasa, тысячами. Tishati, Шадай, Satasha, Шаташаха, сотнями. Choti, Котишахача Kotishacha, и миллионами. Billion, Кшетрагьятаха, Kshetragyataha, благодаря изначальной личности Верховному Господу. Нам, Na, не, Ni, Мидха, вместе. Yes, Нам, Na, не, Нет, Сватаха, Swataha, сами собой. Samsava. Сюгу So, будут. translation. Yeah, what I said, the word to word meaning is same thing. То, что я объяснил, и пословный перевод одно и то же. Правильно? Dravya, what is it? The words are Dravya, Swabhavasya, Karma, Kali, 5 things. They are working, they are transforming the 11 functions of mind Они трансформируют 11 функций. and give rise to the millions of different thoughts in the mind and actions of the mind. И дают начало миллионам различных мыслей в уме и действий. Not by interaction of these two or many. Not by interaction of these 5 on their own, Это происходит не взаимодействием этих 5 между собой, but under the supervision of Super Soul, но под воздействием и под присмотром сверхдуши, who is the chief Kshetragya. который верховный Кшетрагья. Now you read the translation by Srila Prabhupada. Теперь прочитаем перевод Шрилы Прабхупады. К материальным причинам всех изменений в этом мире относятся физические элементы, окружающая обстановка, судьба, время, а также природа, которая является первопричиной. Под их влиянием 11 видов деятельности ума принимают сотни, тысячи и миллионы форм. Однако это происходит не само собой, не потому, что материальные элементы случайно соединяются друг с другом. Все эти преобразования происходят под надзором Верховной Личности Бога. And Srila Prabhupada in translation writes, first, the last line is explaining. И Шрила Прабхупада в переводе объясняет сначала последнюю строку. One should not think that the all interaction of the physical elements, gross and subtle, that cause the transformation of the mind and consciousness are working independently. Не нужно думать, что физические элементы взаимодействия между собой действуют независимо. So what are the gross elements? Какие грубые элементы? Earth, water, fire, ether and Вода, воздух, эфир, огонь и земля. Earth, water, fire, air and ether. Yeah. Вода, And subtle elements? тонкие элементы. Mind, intelligence, false ego and polluted consciousness. Ум, разум, ложное эго и оскверненное сознание. So these are not acting independently. Они не действуют независимо. Say Prabhupada, right? Mind and consciousness. This mind is a subtle element and consciousness is also subtle element. Шрила Прабхупада пишет, что ум и сознание это тонкие элементы. Now Srila Prabhupada is giving evidence from Bhagavad Gita. Затем он приводит цитату из Бхагавад-гиты. Krishna says, Sarvaschaham hriday sanivishto mat samartir jnanam apohanam cha. The verse from the 15th chapter, 15th verse. Он цитирует Бхагавад-гиту 15 главу 15 стих. So read this. Yeah, the verse. This is in the book. Сверхдуша Кшетрагья управляет всем сущим. So super soul in the heart give us intelligence.
Сверхдуша в сердце дает нам разум. He also gives us the forgetfulness. Также дает нам забвение. Sanivishto Matah Samrti, he gives us remembrance, Дает нам память, he gives us knowledge, дает знания. and he also gives us to forget something. И также позволяет забыть что-то. It means super soul is controlling all our actions Это значит, что сверхдуша контролирует все наши действия, based on our karma, основываясь на нашей карме, whatever we deserve. что мы заслужили. We don't know what we have done in last life, Мы не знали, что мы делали в прошлой жизни, but super soul knows но сверхдуша знает, because he is with us. потому что она была с We нами. may forget, but he will remind us. Мы можем забыть, но она напомнит нам. And many things we have done in last life, И в предыдущей жизни мы делали много вещей. which super soul made us to forget all. И сверхдуша заставила забыть нам все это. And if we want to really love God, then he will give us memory also. И если мы хотим действительно полюбить Господа, то она даст нам память And knowledge also. и знания. Because he is our well-wishing friend sitting within our heart. Потому что это наш друг, доброжелатель, который находится в нашем сердце. Now Srila Prabhupada is writing, the living entity is also Kshetragya, but the supreme Kshetragya is supreme Lord. Дальше Шрила Прабхупада пишет, что живое существо тоже называется кшетрагьей, но верховный кшетрагья – это Бог, верховная личность. So, like a farmer knows his own field, Так же, как фермер, он знает свое собственное поле. so my soul knows only what is going on in my body. Моя душа знает только то, что происходит в моем теле. I don't know what is going on in your body. Я не знаю, что происходит в ваших телах. But the super soul is in all the bodies same. Но сверхдуша одна и та же в каждом теле. And he knows everybody what he is thinking. И он знает мысли каждого. So he is called Kshetragya. Он называется кшетрагьей. Now Srila Prabhupada writes Затем Шрила Прабхупада пишет the function of the super soul. функции сверхдуши. There is also a verse of Bhagavad Gita which Prabhupada has paraphrased here. Это также стих из Бхагавад-гиты, который здесь. Upadrishta, Anumanta, Bharta, Bhokta, Maheshwar, these are the function of the super soul. Upadrishta, witness. Упадришта, свидетель. Upadrishta, Bharta means maintainer. Бхарат означает поддержатель. Bhokta means enjoyer. Бхокта означает наслаждающийся. Maheshwar means the controller of everything. Махешвар означает контролирующий все. Maheshwar, control everything. So this is the super soul's function within our heart. Такова деятельность сверхдуши. Now you read the translation. This is Prabhupada is translating this verse. И далее здесь Шрила Прабхупада переводит этот стих. Yeah, read this one now. He is witness. He is witness. Он верховный повелитель, и ничто не может укрыться от его взора. Все подчиняется его воле. Все живые существа, в зависимости от своих индивидуальных желаний, с которыми пришел материальный мир, он имеет деятельность. Yeah, finish this whole sentence. И верховная личность Бога через посредство материальной природы побуждает их к этой деятельности. So ultimately the body is made of material nature. Тело создано из материальной природы. Because everything in our body is material nature except soul and super soul. Все в нашем теле это материальная природа, кроме души и сверхдуши. But the material nature is under the control of Supreme Lord. Но Верховный Господь контролирует материальную Is not independent. Она не независима. And then Prabhupada again quote a verse from Bhagavad Gita. Затем Шрила Прабхупада опять цитирует стих из Бхагавад-гиты. Maya dikshena prakriti soyate sacharacharam hetunanena konte jagat viparivartate. This is the verse Srila Prabhupada is quoted. Далее Шрила Прабхупада цитирует этот стих. Yeah, read this paragraph. Материальная природа Усадкунти действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом материальный космос снова и снова создается и уничтожается. So Vishwanath Chakravarti Thakur writes, Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет, so transformation of the function of mind first become 100, then become 1000. Трансформации деятельности ума сначала становятся сотнями, затем тысячами, Then become millions, затем миллионами, because потому что infinite number of material objects
Существует бесконечное количество материальных объектов, which means Dravya. древья. Like he gives the example, И подобно тому, sandalwood, подобно сандаловому дереву, like cooling, musk, some fragrance, аромат kukum, охлаждает. red color, Кумкума красного Gold. цвета, золото, silver, серебро, corals. кораллы. So these are the different Dravya. Все это разные древья. And our mind will act within all these things differently. И наш ум будет реагировать на них Eye все sees по-разному. differently. И глаза будут видеть все по-разному. Because of the good or bad nature of the ahankar. Ahankar means inner senses or heart. Потому что из-за нашей хорошей или плохой природы все Good nature or bad nature. хорошей природы и плохой. Because of control by karma Так как это все контролируется нашей кармой, and also control by time in the form of age. а также контролируется временем в форме Like my возраста. age, my baby age, my young age, Я был old age. ребенком, затем So I will act молодым, differently. затем So стариком. time means time Разум of my по-разному. age. То есть время проявляется, видимо, по моего возраста. So small baby when see all these things he act differently. Маленький ребенок, когда он видит все эти вещи, он действует по-другому. And youth when he sees something he sees differently. Когда это молодой человек, когда он видит это, The old man sees these things he sees differently. и также в пожилом возрасте он также действует по-другому. Yeah, so there's a difference, the different thing, different all these things. Oh, there are unlimited varieties of the single function, such as fragrance. И существует множество вариаций действий, например, с ароматом. Yeah, some people like some special type of fragrance, some other don't like that. Кто-то любит один особый аромат, Я- кто-то другой его не любит. Prabhupada used to tell the story of a fisher woman. Шрила Прабхупада рассказывал историю одной рыбачки. She was always living with the men, it's a bundle of fishes, and the smell of fishes were very nice for her. Она всегда жила в деревне рыбаков, и запах рыбы был для нее очень приятен. Once she came to her friend and she was dealing with the fragrant flowers. Однажды она пришла к своей подруге и увидела ароматные цветы. And she said, I cannot sleep because this bad smell of flower. Она говорит, я тут даже спать не могу, что это же ужасный запах цветов. Now please bring the fish and only around the fish. With that smell I can sleep. Можешь принести рыбу? Я только в таком запахе рыбы могу уснуть. But same fragrance, but then Тот же like, аромат. like when Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj went to the Myanmar or Burma, Когда Бхактисиданта Сарасвати Махарадж отправился в Барму, and he was cooking in a ghee, и он готовил на ги. and the neighbor said, bad smell of the ghee. А соседи жаловались, что это ужасный запах ги. We are cooking with a rotted pig flesh, Мы готовим на свином жире. very fragrant. Очень ароматно. See, очень they вкусно. don't like ghee. Они не любят ги. So only one fragrance you will have different variety of people. И на один аромат существует множество разных реакций. Yeah, some people are allergic to the some fragrance and then they become sick. У кого-то аллергия на определенные ароматы, и они заболевают. So in this way, like one fragrance can have so many varieties. Таким образом, один аромат может вызвать множество разных реакций. So ultimately they are not happening on its own, И все это в конечном счете происходит не само по себе. or combination of the things together. Это комбинация разных вещей. вместе. But it is all by the control of the super soul. Но все это происходит под контролем сверхдуши. Now in the rest of the verses, В остальных стихах the Jada Bharat will instruct Maharaj Rahugan, Джайда Бхарата будет наставлять Махараджа Рахугана. only by devotion to the lotus feet of Lord the mind can be peaceful. Только благодаря преданности Верховному Господу ум может обрести умиротворение. Because the next verses will describe the liberated soul and conditioned soul. Потому что в следующих стихах будет описываться освобожденная душа и обусловленная душа.
So conditioned soul is acting like that. Так действует обусловленная душа. Liberated soul see all these things is not influenced by that. Освобожденная душа видит все эти вещи, но она не подвластна. And the word used there is Jivan Mukta. На санскрите называется Дживан Мукта. It means living, but he is liberated. Означает, что он живет, но он освобожден. So how the living, these are all conditioned souls symptoms. И все это, здесь мы описывали симптомы обусловленной души. But the liberated soul has a different vision of all these things. Но освобожденная душа видит все это по-другому. So the next verse will define the liberated soul. И в следующем стихе будет описываться освобожденная. And then Jadbharta will speak that mind can only be pacified by devotion to the lotus feet of Supreme Lord. И затем Джадабхарата будет говорить, что ум может быть умиротворен только с помощью преданности лотосным стопам. Because mind is the cause of all sufferings, Потому что ум это причина всех страданий. and mind is cause of taking the soul from one body to the other body. И ум это причина того, что душа переходит из одного тела в другое. This one mind is also our friend as well as our enemy. Ум является одновременно нашим другом и нашим врагом. If we control mind and engage in the thought of Krishna consciousness, Если мы контролируем свой ум и занимаем его мыслями о сознании Кришны, the mind will become our friend. ум станет нашим другом. And Srila Prabhupada writes in Nectar of Devotion the culture of the spiritual culture of mind. И Шрила Прабхупада пишет в «Нектаре преданности» о культуре, духовной природе. The spiritual culture of mind is, Prabhupada writes there, to think of Krishna's pastime in Kurukshetra and Vrindavan. Духовная культура у нас заключается в том, что думать о играх Господа в Вриндаване и на Курукшетре. So his Kurukshetra pastimes are Игры Господа на Курукшетре Bhagavad Gita. это Бхагавад-гита. And his pastime in Vrindavan is Bhagvatam. А игры Господа во Вриндаване это Бхагаватам. Therefore, Поэтому mind will be pacified if we discuss and see and read Bhagavad Gita and Bhagavatam. Поэтому ум будет умиротворен, если мы будем обсуждать и читать Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. Therefore, Srila Prabhupada started Bhagavatam class in the morning. Поэтому Шрила Прабхупада начал лекцию по Шримад Бхагаватам утром. That is our breakfast. Затем, это наш завтрак. Then he advised us to have a Bhagavad Gita class in the evening. Затем он советовал нам проводить лекции по That is Бхагавад-гите вечером. That is our early dinner. Это наш ранний ужин. Then he asked us to read Krishna book in night. Затем он просил нас вечером, поздно вечером читать книгу Кришны. That is hot milk. Это наше горячее молоко. This is the nourishment of the soul. И это и есть питание нашей души. So, this is a mental culture of Krishna consciousness. Это культура для ума в сознании Кришны. And Narottam Das Thakur writes, Наротам Дас Такур пишет, for our mind, he says, он говорит, что для нашего ума, he sung a very nice song to always engage mind in Krishna's thought. он поет очень замечательную песню о том, что нужно всегда занимать наш ум мыслями о Кришне. Vrindavana Ramya Sthana Divya Chinta Mani Dhama. This is the song. Такая песня. Vrindavana Divya Sthana Ramya Sthana. Vrindavana Ramya Sthana Divya Chinta Mani Dhama. Vrindavana Divya Ramya Sthana Divya Chinta Mani Ratana Mandira Manohara. Ratana Mandira Manohar
Mandira Kalindi Avrata Kalindi Nire Rajahansa Keli Kore. So he's saying meditate on Vrindavan. Он говорит, медитируйте на Вриндаване. You will see a nice golden lotus, Вы увидите замечательный, удивительный золотой лотос. Kanaka Kamala, Канака Камала. and it has 8 petals. У него 8 лепестков. And the 8 principal Sakhis of Radharani is sitting on those petals. И 8 главных подруг Радхарани сидят на этих лепестках. And in the middle there is a Radha Sangha, Shama Sangha, Radha Sundari. So Radha Krishna are sitting in the middle. Радха и Кришна сидят в середине. Hasa Paryas, they are jokingly talking with one another. Они шутливо разговаривают друг с другом. Let my mind always absorb in this scene. Пусть мой ум всегда видит эту сцену. This is the Narottama Thakur's very nice bhajan, how really to control the mind. Замечательный баджан Нароттама Даса Тхакура, как на самом деле контролировать Always ум. think of Vrindavan, Radha Krishna. Думайте о Вриндаване, о Радхе и Кришне. And same thing is in our first bhajan which we sing before the class, Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Тоже о том же самом говорится в нашем баджане, который мы поем перед лекцией. This is simply to focus on Vrindavan, Нужно просто сфокусироваться на Вриндаване, to make our heart Vrindavan. сделать наше сердце Вриндаваном. Because Krishna never leaves Vrindavan. Потому что Кришна никогда не покидает So Вриндаван. Krishna will come within our mind. И Кришна, он войдет в наш ум. Krishna came into the mind of Vasudeva. Кришна вошел в ум Васудевы. And so Krishna says, I can come in mind also. И Кришна говорит, я могу войти в ум. Then all problems are solved. И тогда все проблемы решены. Because Krishna, the mind is fixed in Krishna, on Krishna. Потому что ум сконцентрирован на Кришне. So this one bhajan also you practice in your center here. Этот баджан, пожалуйста, пойте в вашем центре. Vrindavana Ramyasthana Devya Chinta Mani Dhama. So you practice this bhajan here. Prabhupada he was very fond of this bhajan. Прабхупада очень любил этот баджан, поэтому, пожалуйста, пойте его здесь. And one of his first sannyasis, what is his name? И Вишнуджан. What? Вишнуджан. Vishnujan Swami used to sing this bhajan. И Вишнуджан с вами также пел этот баджан. And Prabhupada says, oh, this is from Vaikuntha. И Прабхупада говорил, о, это баджан с Вайкунтхи. So this one bhajan, if you sing at least on Sundays and practice this, Пейте этот баджан, по крайней мере, по воскресеньям. and then focus on the meaning of this bhajan, И думать о смысле этого баджана. and by blessing of Narottama Das Thakur, То по благословению Нароттама Даса Тхакура our mind will be focused on Vrindavan and Radha Krishna and his Sakhis. наш ум будет сосредоточен на Радхе и Кришне, на Вриндаване и на Сакхе. And in the beginning, what we say, Guruve Gaura Chandraya. И вначале мы говорили Гаураве, Гора Чандрая. Guru means my spiritual master. Гора означает мой духовный учитель. Gaura Chandraya means Chaitanya Mahaprabhu. Гора Чандрая означает Чайтанья Махапрабху. Radhikaya means Radharani. Радхикая, Радхарани. Tadalya means her all Sakhis. Тадали означает все ее сакхи. Krishnaya means Lord Krishna himself. Кришна означает сам Господь Кришна. Krishna Bhaktaya means devotees of the Krishna. Кришна Бхакта это преданные Кришне. And Tad Bhaktaya means devotee of Krishna. И Тад Бхакта означает преданные преданных Кришне. And then we offer obeisance to them. И мы всем предлагаем им поклон. This is also a meditation on Vrindavan and Krishna and his devotees. Это также медитация на Вриндаван, на Кришну и на всех его преданных. So this is the way our mind can be focused on Krishna and Vrindavan and the devotees of Krishna, Radha Krishna. Таким образом наш ум может быть сконцентрирован на Радхе Кришне, на преданных Кришне, на Вриндаване. Then automatically mind will be detached from material thoughts. И автоматически ум будет отстранен от материальных мыслей. Yesterday I told there in Berdsk that mind is the opulence of Krishna.
В Новосибирске я вчера рассказывала, что ум – это богатство Кришны. Krishna says, Indriyanam Manaschasmi in 10th chapter of Bhagavad Gita. В 10 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, Индриянам, I am the mind among the senses. я среди чувств, я ум. Therefore, mind can only be satisfied and peaceful when engaged in service of Krishna. Поэтому ум может быть только удовлетворен и умиротворен только в служении Кришне. Because it belongs to Krishna. Потому что он принадлежит Кришне. It will never be satisfied in anything of this material world. Он никогда не будет удовлетворен ничем в этом материальном мире. Therefore, yena kena prakarena, by any way, Поэтому любым способом, yena kena prakarena, mana Krishna padara vindyo. Our mind should be focused on the lotus feet of Krishna. наш ум должен быть сконцентрирован на лотосных стопах Кришны. This is the single principle of sadhana bhakti. Это единственный принцип садхана бхакти. Somehow or other we focus our mind on lotus feet of Krishna. Так или иначе, нужно сконцентрировать свой ум на And лотосных the стопах Кришны. second very important principle is always remember Krishna, never forget him. И второй очень важный принцип – это всегда помнить о Кришне и никогда его не забывать. Always remember Krishna is a rule. Всегда помни о Кришне – это правило. Never forget Krishna is a prohibition. Никогда не забывай Кришну – это запрет. Like chanting Hare Krishna is a rule for us. Как, например, воспевание Харе Кришны – это правило для нас. And following 4 regular principles is a prohibition. А запрет – это следование 4 регулирующим принципам. So in Vedic system there is a rules and regulation. В ведической системе есть правила и предписания. Do and don't. Делай и не делай. So similarly the mind also, do for the mind is to focus on lotus feet of Krishna. Таким же образом и для ума делать значит, что сосредоточиться на Кришне. And the regulation is not allow mind to be focused on any material enjoying tendency. Предписание заключается в том, чтобы не давать уму погружаться в материальные тенденции. We are living with the same mind from time immemorial. Мы живем с одним и тем же умом с незапамятных времен. We have changed many bodies, Мы поменяли много тел, but our mind is same. но ум остался тот же. And we are trying to control the mind in this one life in last few years. Мы пытаемся контролировать свой ум в этой жизни последние несколько лет. It's not easy Это непросто. because mind is having many impressions from many lifetimes. Потому что в уме впечатления от множества жизней. All are for enjoyment of material senses. И все они были полны наслаждением материальных чувств. Only in this one life, Только в этой жизни, for last maybe few years, на последние, может быть, несколько лет, we are trying to focus mind on Krishna conscious activities. мы пытаемся сконцентрировать ум на деятельности в сознании Кришны. So there is a struggle inside us going on. И у нас внутри идет борьба. Old mind says no need to go to temple. Oh, it is good to enjoy. Старый ум говорит, нет, не нужно идти в храм, лучше нас понаслаждаться. But by good association of devotees and instruction of his spiritual master and his scripture, Но благодаря хорошему общению с преданными, с духовным учителя и священным писанием, our consciousness says no, the mind should not be allowed to be in sense gratification. It should be focused on Krishna. наше сознание говорит, нет, не нужно позволять уму заниматься наслаждением чувств, он должен сконцентрироваться на Кришне. Sometime our Krishna conscious mood actually is very powerful and we come to the temple, chant and dance and hear Krishna Katha. Когда-то наше сознание Кришны очень сильное, мы приходим в храм и слушаем Кришна Катху, Honor Krishna Prasad. и почитаем Кришна Прасад. But sometime our old mind take us to the old habits. Иногда наш старый ум ведет нас к нашим Old старым friends. привычкам, старым друзьям. And we cannot come to the temple and people do like that. И мы не можем прийти в храм, и люди делают так. Because this mind is really very difficult to control. Потому что ум действительно очень трудно контролировать. This is what Arjun told to Krishna, Asanksham Mahabhav. It's not possible, Krishna. I cannot control this mind. Арджуна сказал Кришне, Кришна, это невозможно, я не могу контролировать свой ум. Parmati, Balavadradam, it is very agitated, it's very firm, it is very obstinate. Силен, очень упрямый.
Krishna said, Abhyasena tu konte vairagya. Only by practice means chanting Hare Krishna. И Кришна говорит, что только практикой означает только повторением Харе Кришны. And vairagya means following four regulated principles. И вайраги, то есть следование 4 регулирующим принципам. So only two things, by chanting every day Hare Krishna Mahamantra and always focus on four regulative principles, we can control the mind. То есть мы можем контролировать свой ум только 2 вещами. Каждый день воспевать Харе Кришну и концентрироваться на том, чтобы следовать 4 регулирующим Abhyas means repeatedly chanting. Абхьяс означает повторять постоянно. Vairag means giving up the things which we like but not helpful for our spiritual progress. Вайраги означает оставить вещи, которые мы любим, но они не благоприятны для нашего духовного прогресса. The another meaning of vairag, when we have a special attachment to Krishna, then automatically other things are, they left us, they leave us. Еще одно значение вайраги, что когда у нас возникает привязанность к Кришне, то автоматически все плохие вещи оставляют нас. So for all these things, for the minds to be focused on Krishna, И для всех, чтобы for all these things to focus mind on Krishna, и для всего этого нужно сконцентрировать ум на Кришне. only important thing is Единственная важная вещь association of devotees. — это общение с преданными. In association of devotee, В общении с преданными, worshipping the Supreme Lord in duty form, в поклонении Божеству, and in association of devotee hearing Bhagvatam, в слушании Кришна Катхи, в общении с преданными, in the association of devotees chanting holy name, в обществе преданных воспевания святых имен. and these are very powerful limbs of devotional service. Это очень могущественные части преданного служения. And very quickly they will take us to the Bhava Bhakti. И очень быстро они приведут нас к Бхава Бхакти. Hare Krishna. So mind, we have to really focus on the activities of our mind. И мы должны сконцентрироваться, сфокусироваться на том, что делает наш ум. So this chapter is discussing about the function of mind and how to control mind. И вся эта глава описывает функцию ума и как контролировать свой ум. Thank you very much. Any question or comment? Спасибо большое, если вопросы или комментарии. Yes. Как вас зовут? Георгий. Gosha, and the other full name is? Georgi. Georgi. Oh, God, George. Okay, Georgi. Oh, George. Yes, George ji. Gosha, George. Yes, what is your вопрос? Сегодня и вчера вы говорили, что все контролируется параматмой. И такой у меня давно вопрос хотелось бы задать. А в чем же наша свобода выбора тогда заключается, если все и так параматма контролирует? Yesterday and today you taught that everything is controlled by Paramatma, by Super Soul. But my question is, what is then our free will? How it's manifest? Oh, everything is controlled by Paramatma. What is our free will? Air is controlled by Paramatma. Our free will is go and breathe in a fresh air or sit in a room. This is our free will. Воздух, он контролируется параматмой. Наша свобода выбора — это пойти вдохнуть этого воздуха, подышать им, либо остаться в комнате. So our free will is to drink the milk, which also Paramatma has provided, or to drink the wine, which is also provided by God. И наша свобода выбора заключается в том, что либо пить молоко, которое нам предоставила параматма Господь, либо пить вино, которое тоже нам предоставил Господь. So our free will is to act according to the direction of Paramatma or go against to his direction. И поэтому наша свобода выбора заключается в том, чтобы следовать указаниям параматмы, либо идти против наставления. Actually, Paramatma controls all living entities according to our karma. Параматма контролирует всех живых существ согласно нашей карме. Not forcefully like a policeman.
она не полицейский, она не заставляет. So we are free to do our karma. Мы свободны в действии по карме. And according to our karma, Paramatma will actually guide us. И согласно нашей карме, Параматма будет нас вести. We are independent in doing our karma. Мы независимы в деятельности. So you know in Bhagavad Gita there are 5 subjects, karma is in our hand. И вы знаете, что в Бхагавад-гите есть 5 Составляющие. составляющих действия кармы. So we are independent to perform karma. Поэтому мы независимы, чтобы совершать карму. We can do Krishna karma or material karma. Мы можем совершать либо Кришна карму, либо материальную карму. But Paramatma is master of the both. Но Параматма, она господин и той, и той. He is Anumanta. Она ануманта. It means he gives permission. Означает, что она дает разрешение. But he is not responsible for that. Но она не ответственна за это. We will get the result, Мы получим результат. good or bad. Хороший или плохой. He only permits. Она только разрешает. Yeah, you want some permission from government, they will give you permission for factory. Хотите получить разрешение от правительства, оно даст вам разрешение. Now you do the business. You may lose, you may gain. It is yours, it's not И government's. теперь вы занимаетесь этим бизнесом, вы можете разориться, вы можете... So he is a controller in the sense of giving permission. И она контролирующая в смысле того, что он дает разрешение. Okay, Judge? Hare Krishna. Gojya, okay? Anybody else has a question? Еще есть вопросы? Yes, our old Kaniga Acharya ji. Now is it Krishna? Kaniga Acharya's now name is Как вас зовут? Kanu Priyadas, yes. Спасибо за лекцию. Thank you for the class. Скажите, пожалуйста, почему Прабхупада сравнивает ум с демоном Мадху? He's asking why Srila Prabhupada compares the mind to demon Madhu. The mind, which is enjoying madhu means sweet honey, Мадху означает сладкий мед, и ум, который наслаждается, which means sense enjoyment. то есть это Мадху означает чувственное удовольствие. So the madhu demon was similarly И демон Мадху подобным образом against Vishnu. был против Вишну. So this mind which is enjoying senses is also against Supreme Lord as a Paramatma. И ум, который наслаждается чувствами, он также настроен против Верховного Господа, против Параматмы. Therefore, like Krishna is called Madhusudan, means controlling or killing the madhu demon. И Кришна называет Мадху Судна, тот, который убил, тот, который контролирует демона Мадху. So we request Krishna to also control our mind, И также мы просим Кришну также контролировать и наш ум. because ultimately mind belongs to him. Потому что в конце концов ум принадлежит ему. So we have to give our mind in the hands of Krishna. И нам нужно отдать свой ум в руки Кришны. Like Arjuna has given the reins of his chariots, horses in the hands of Krishna. Так же, как Арджуна отдал вожжи своих колесниц. So reins is a mind, Вожжи — это ум, which control the horses or the senses. который контролирует лошадей, который олицетворяет чувства. So Madhusudan means giving the mind in the hand of Krishna. И Мадху Судана означает то, что мы передаем свой ум в руки Кришны. If he is independent, then he is a demon. Если он независим, то это демон. So the mind is called demon actually. Ум называют демоном. This is one story. Есть одна история. One person went to the center, but he was coming every day for satsang. Один человек приходил каждый день на сатсангу, And then he stopped coming in satsang. а затем он перестал приходить. He said, why you are not coming? И спросили, почему ты не He said, I have приходишь? so many businesses all around the world. I'm too busy. I don't have enough people. Я слишком занят, у меня так много бизнесов по всему миру, мне не хватает людей. Oh, he said, you can help me, then you give me some men, then I will serve you. Если вы дадите мне людей, то я буду служить вам. Saintly person gave him a demon giant. И святой человек дал ему демона. And he said, you tell him all work he will do.
Говори ему, что делать, и он все сделает. If you don't give him work, he will eat you away. Но если ты не дашь ему работы, он тебя съест. He said, I have so much work to give to him. У меня так много работы, чтобы ему дать. So he gave him that demon giant. И этому демоническому джину, гиганту, он дал. In the эту morning he работу. said, this business, go to this country, get this one bank work done. И он говорит, одним утром вот иди, отправляйся в эту страну, в этот банк, заверши там дела. After half an hour he finished all work of a day. И через полчаса он уже закончил всю работу на He день. said, give me work, otherwise I will eat you. Давай мне работу, иначе я тебя съем. So he came to the saintly person, what you give me is very dangerous. All work is finished, he's eating me. И человек пришел к святому человеку, то, что ты дал мне, очень опасно. Он, если не закончит работу, он меня съест. He said, when you finish work, you have a big pole in your house. И святой человек сказал, если он закончит работу, у тебя во дворце есть Then ask him to climb on the pole, come down, climb pole, come down. большой стоп. Попроси его, пусть он лазит туда-обратно, туда-обратно. When you want him, call him for work and then do the same thing. А когда ему нужна, у тебя будет работа для него, ты его позови, а он сделает всю работу. He said, who is this demon giant? И что это за такой демонический? He said, it's your mind. Это твой ум. He goes everywhere in a minute. He can go to India, to America, to China in 1 minute. За минуту он может путешествовать во все страны, в Америку, в Китай, слетать, в Индию. Therefore, when the mind is empty, А когда ум ничем не занят, instead of that pole, you have this вместо mala. этого столба у вас есть мало. Ask mind to go from here to here and then again come from here back. You go like this, you go like this. Попросите свой ум, пусть он идет сначала в одну сторону, почувствует, потом в другую и так далее. Then this demon mind will be peaceful only. Когда этот демонический ум будет говорить. So he simply gave him the example of the demon, that mind can only be controlled. Actually, with each breath, if you chant holy name, breath is going up and down. So it's like a pole. If you chant with each breath Hare Krishna, then you are safe. И если вы с каждым своим дыханием будете повторять Харе Кришна, то вы в безопасности. One breath should not be empty without Krishna. Ни одно дыхание, ни один вздох ваш не должен быть пустым. I think we are breathing 24,000 times in a day. Мы где-то вдыхаем, выдыхаем 24 тысячи By раз в день. chanting 16 rounds, it is almost more than 25,000 names. И чтение 16 кругов это где-то 25 So тысяч. at least we are chanting one name Krishna with each breath. То есть, по крайней мере, на каждое наше дыхание приходится одно имя Кришны. This is the way to control this demon mind. Таким образом можно контролировать этого демона ума. He's cause of bondage and he's also kind of he's a bond of he's a cause of bondage and also liberation. Он причина нашего порабощения, также причина нашего освобождения. Like you have a kaluchi key, you move on one side, lock is open. You move on other side, lock is closed. Так же, как ключ вы поворачиваете в одну сторону, замок закрывается, в другую он открывается. When kaluchi is moved towards Krishna, then we are liberated. Когда мы ключ поворачиваем в сторону Кришны, то мы освобождаемся. When the key is moved to the material enjoyment, the mind becomes demon. Но когда мы ключ поворачиваем в сторону материального наслаждения, то наш ум становится демоном. Hare Krishna. Any other question? Есть еще вопросы? Yes. He was lost. I took him once to Я однажды- Berdsk temple with me for morning Bhagvatam class Мы даже с вами были в храме Парха Сарадхи на утреннем Бхагаватам in Delhi в Дели, from Dwarka temple. в храме Двараки. He disappeared. И он исчез. Whole night he lived on that temple. И всю ночь он был в этом. Next morning there was one devotee, he knows Russian language. И на следующее утро там был преданный, который... Rakesh Obera. He called me, this is И он devotee here. позвонил мне, он сказал, вот этот преданный здесь. Then I arranged him to come back to me. И тогда я организовала так, чтобы его доставили ко мне обратно. He liked Parsasarthi too much. I could not find him, I have to go. Он так полюбил храм Парха Сарадхи, что
Я не смог его найти. His good name is Как вас зовут? Akrura Gaura. So Akrura Gaura was distributing books in India with me. Акрура Гаура распространял книги в Индии со мной. He said, not giving much Lakshmi here. А здесь не так много Лакшми дают. India, people may get book, but you will not get much money. В Индии люди могут взять книгу, но денег не так много дают. So he tried something there. И он попробовал там распространять. So what is your question, Какой ваш Akrura вопрос? Gaur? Я хотел про время спросить. Вот мы воспринимаем его, как оно идет в одном направлении. А можно ли так, что вот живое существо, если оно умирает, оно может родиться в прошлом? Ну, то есть, как бы такой вопрос. He's asking that we are seeing the time that it is going in one direction on the forward. But can a living being, if it leaves the body, can it born again in the past? I cannot understand. Again, you say what he said. Okay, so can living being, if he leaves the body, and next life he will born in the past, not in the future, but in the past, like come back in time. Still, I'm not understanding what he means. If he remembers the old body, the last body's things, or something like that, he's asking. No, he's asking her, can a living entity go back in time and be born again in the past? Oh. In one sense, yes, because after each day of Brahma, night comes, we sleep, and then again we start our new day. В каком-то смысле, да, потому что после каждого дня Брахмы наступает ночь, и мы спим, и затем опять наступает день. Because in the day of Brahma, we live this life. В эту жизнь мы живем в дне Брахмы. Then when Brahma sleep, we also sleep. Когда Брахма спит, мы также спим. When we Brahma wake up, then we will start our life. И когда Брахма просыпается, мы также начинаем. Again new life, again new life. Снова новую жизнь. Whatever we have left, we will start from there. И там, где мы, что мы не закончили, мы начинаем оттуда. Yeah, and then when there is 100 years of Brahma or over, everything is finished. И когда 100 лет Брахмы заканчиваются, всему приходит конец. Then again new creation, again we will come back from the zero. И затем снова Вселенная сотворяется снова, и мы опять начинаем с нуля. So it's a repetition. Это повтор. But in this life, we cannot get the childhood body again. Но в этой жизни мы не сможем снова получить детское тело. But the next life, we'll again become child. Но в следующей жизни мы снова станем ребенком. Again, it starts same thing. Опять начинаем сначала. But why we should go in a time back? Why don't we go back to Krishna and finish this all business? Но почему нужно отправиться обратно во времени? Почему вы нам не отправиться обратно к Кришне и завершить все наши дела здесь? There's nothing in going back. Нет ничего в том, чтобы возвращаться обратно во времени. Only we can correct some mistake and do more mistakes. Мы можем только исправить какую-то одну ошибку, но наделать еще других. So it is better to go to the Krishna's planet Лучше and be отправиться peaceful and chant Hare на Krishna. планету Кришны и быть умиротворенным и повторять Харе Кришна. Thank you, Haribol. Спасибо. Yes, Prabhu. Вопрос можно? Как вас зовут? Партия Саратхи. Partha Sarthi. Не могли бы, пожалуйста, вот рассказать вот про ум и как, ну, например, то, что ключик мы повернули, это к Кришне, а в обратную сторону это от Кришны. С точки зрения стихов Бхагавад-гиты 12.8 и до 11. То есть там вот 4 стиха описывает по поводу, как вот Кришне служить. С точки зрения этих стихов рассказать, как вот, что означает повернуть ключик. Как это осуществить? Да? Да, с точки So зрения этих стихов. in Bhagavad Gita there are verses 12:8 and till 11, and there it describes how to serve Krishna, and he's asking, can you please explain with connected to these verses how we can
turn our mind to Krishna. So Krishna is asking, give me your mind. Кришна просит, дай мне свой ум. So a mind is not like an apple you can give to Krishna. Ум – это не яблоко, которое можно отдать Кришне. It means the functions of mind you engage in Krishna's service. Это значит, что нужно занять в служении Кришны функцию своего ума. And function of mind is thinking, feeling, willing. И функция ума – это думание, желание. So think of Krishna, Поэтому думайте о Кришне, чувствование. Думайте о Кришне, feel Krishna чувствуйте Кришну. by serving personally to the deity of Krishna, cooking for Krishna. Лично служа божеству Кришну, готовы для Кришны. Willing means be willing to chant holy name and associate with devotees. И желание означает, что нужно желать воспевать святые имена и общаться с преданными. It means functions of the mind should be engaged in the service of Krishna. Это значит, что наши функции ума должны быть заняты в служении Кришне. So Krishna, mind wants to think. Если уму нравится думать, Think about Bhagavad Gita's teaching. думайте об учении Бхагавад-гиты. Think about the Bhagavat's teaching. Думайте об учении Бхагаватам. That is the Krishna conscious culture of mind. Это культура ума в сознании Кришны. It's Krishna conscious culture of mind. Культура ума в сознании It Кришны. means thinking always of Krishna. Значит, всегда нужно думать о Кришне. So mind, these are the function of mind that should be engaged in the service of Krishna. И функции ума должны быть заняты в служении Кришне. Is it okay? Пойдет такой ответ? Partha Strategy? Но если не получается постоянно думать о Кришне, ну, практически не то, что... If I can't constantly think of Krishna, if I just can't. It's not that 24 hour we can think like that. Это не значит, что мы 24 часа должны думать так. Like you have a child, you love the child. It's not that all the time you think of a child. Например, у вас есть ребенок, вы любите его, но вы не думаете о нем 24 часа. But you love the child. Но вы любите его. So similarly, if we love Krishna, Таким образом, мы любим Кришну. doesn't mean that 24 hour we think of Krishna. Это не значит, что мы 24 часа о нем думаем. But Но when we act for love of Krishna. когда мы действуем из любви к Кришне. Yeah, but the difference is like this. You go to the market, you see nice fruit. Но разница вот в чем. Вы идете на рынок, вы видите красивый фрукт. The ordinary people think, I will take it for myself or my children. Обычные люди думают, я куплю его для себя и для своих детей. But the Krishna conscious people think, oh, this is nice fruit to offer to Krishna today. Но сознающие Кришну люди думают, о, это замечательный фрукт, который можно сегодня предложить Кришне. So you become automatically Krishna conscious immediately. И автоматически вы становитесь сознающим Кришну. I was in Singapore, Я был в Сингапуре, and there is a one place where there is a fish and the lion together. A fish, a face of the fish, и там в одном месте нарисована and a lion. рыбы и голова льва. And water is coming out of that. И из этого течет, из их голов течет вода. They call it as auspicious. Они говорят, что это благоприятно. And I said, this is a Matsya avatar and Narsingha avatar ki jai. И я сказала, о, это аватар Матси и аватар Нрисимхи, Киджай. Because nobody is thinking like that, but my devotee will think, oh, this is my Lord. Никто не думает так, но преданный будет думать, о, это мой Господь. So anytime, everywhere, you can immediately connect with Krishna, anything. И все везде вы можете связать с Кришной. Yeah, anything. You see peacock, oh, this is Krishna's feather. Вы видите перо павлина, о, это перо Кришны. So this is the way anything will remind you of Krishna. Все может напоминать вам о Кришне. That is the Krishna consciousness. Это и есть сознание Кришны. Anything you see, it is related to Krishna, yes. Все, что вы видите, оно связано с Кришной. Everything can be engaged in the service of Krishna. Все можно занять в служении Кришны. Hare Krishna. Granth Srimad Bhagvatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande.